তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। তো সকলোকে হেপী ৰাখি বন্ধন। তো আমি কলেজৰ পৰা বাহিৰে আজি যাবলৈ আহি গ'লোঁ আমচৈ শিৱদৌল ন। মোৰ লগত আজি আছে এইফালে পিয়াজিত কোঁৱৰ, সিয়ে আজি গাড়ীখন চলাব। তো লগ পাই আছোঁ একদম আমচৈত গৈ। তো বেছি দূৰ নাই আৰু পামগৈ। বাকী ভিউটো এনজয় কৰক, ধুনীয়া হৈ আছে আজি। এটা মানুহ নাই। তো ভিডিঅ'টো যদি ইমানলৈকে চাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে বন্ধ থাকিব। তো আমি আহি পেলাই আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ বাৰু। ফাৰ্ষ্টতে মই কৈছিলোঁ যে আমি শিৱদৌল যাম বুলি, কিন্তু এইটো শিৱদৌল নহয়, এইটো হ'ল শিৱকুণ্ড, আমনি শিৱকুণ্ড। তো ফাৰ্ষ্টতে অলপ ভুল হৈ গ'ল, তো চৰি সেইটো কাৰণে। বাট মোৰ পিছফালে নাজাৰা চেক কৰক। আৰু বাটত আমাৰ লগত ঘটনা এটা হৈ গৈছিলে। দুজন ল'ৰাই কিবাকিবি খাই কিনি আহিছিল হ'বলৈ, আহি পেলাই আমাৰ এইফালে গ্লাছতো মাৰি দিলে স্কুটি লৈ পেলাই। মোৰ লগৰজনে অকণমান কষ্ট পাইছে হাতত, বাট একো নাই, হৈ থাকে তেনেকুৱা। কিন্তু তেওঁলোকক আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁলোক পলাই গ'ল। বাকী এইপিনে নাজাৰাটো চেক কৰক, তাতে নাক ভিউ হৈ আছে। জয় নন্দী মহাৰাজ। বাকী ভিউখন একদম চালিয়া লাগিছে দেই, চাওক না। মহাদেৱ। ইয়াতে ৰৈ আছে, অহা নাই। এখন কষ্ট পাইছে ইয়াতে। বাকী ইয়াতে ৱাটাৰফল এটা আছে, ইয়াৰ শব্দ শুনিছে।
এইটোৱে সেইটো ৱাটাৰফল যোৰ ৱাটাৰফলৰ কথা মই কৈ আছিলোঁ। এইটো ইয়াৰ পৰা আগলৈ যাব নিদিয়ে, সেইটো বন্ধ ৰাখিব। মজা লাগিছে ভিউটো। ভালেই লাগিছে। তই কি কবি? মোক কাটি ল যা।